more Jim's magic tricks. But they're both very funny. That was very, very entertaining, Jim. Thank you very much. We were talking about the lukewarm Christian. And we shared about the letter that was written to the angel of the church of Laodicea. And it is very interesting because that city had lukewarm water flowing into it. And the Christians there lacked passion for souls. They didn't have the passion that they should to live for Jesus and to win people for Jesus. They were casual Christians. They were very satisfied with where they had gotten spiritually. They said, we are complete and we have everything we need. And God said, you don't even know that you're unhappy, that you're miserable. God said, you don't even know that you're poor and you're blind and you're naked. Spiritually speaking, they were poor, they were blind, they were naked. They didn't have the hunger, the yearning for God that they should have had. And the Bible says that God then gave them in verse 18 some powerful advice how to heal them from this lukewarmness. In Revelations 3:18 he says, I counsel you to buy from me pure refined gold that is refined by the fire. And we said that Laodicea was a very rich city. It had 3 big industries in it. 3 big sources of economic wealth. One of these sources were its banks. People would come from all over the Roman Empire to deposit their money there. And these banks had a lot of gold. In verse 18, God says, I counsel you to buy from me gold that's been refined by the fire.
សម្រងក្នុងភ្លើងចេញពីអញ so that you can be truly spiritually rich. ដើម្បីឲ្យឯងមានវិញ្ញាណមានប្រកបចេញ And then he says, buy of me also white robes so that you can dress. ហើយបន្តមកអង្គបានប្រាប់ថាម៉េចឲ្យហើយឲ្យទិញសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ស And that ដើម្បីឲ្យបំពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌សនោះ and that way you can cover your nudity. ហើយកន្លែងនោះឯងដើម្បីបិទបាំងនៅភាពអាម៉ាស់របស់បងឯង This is very interesting because កន្លែងនេះអស្ចារ្យមែនទែនពីព្រោះវាចិត្ត one of the three sources of economic wealth of Laodicea was also its clothing industry. ហើយឧស្សាហកម្ម3ដែលជាប្រភពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ផងឡាយដេសេនៅសម័យនោះគឺកណាត់សម្លៀកបំពាក់ក៏ជានេះដែរក៏ជាឧស្សាហកម្មរបស់គេដែរ They made out of sheep, the wool of sheep. They made beautiful cloths. ហើយសម្លៀកបំពាក់របស់ពួកគេនៅកន្លែងនោះកណាត់របស់ពួកគេនៅកន្លែងនោះពេលនោះឯងគេធ្វើចេញពីរោងជាមហើយរោងជាមនោះស្អាតមែនតើគេធ្វើទៅជាកណាត់ And then they would dye these clothes a beautiful black color. ហើយគេបានចំលក់ទៅរោងជាមនោះហើយកណាត់នោះជាមួយនឹងថ្នាំពណ៌ខ្មៅ And Laodicea was very famous because of its black clothes. ហើយនៅឡាយដេសេនោះឯងគឺវាល្បីបានមែនតើពីព្រោះកណាត់ពណ៌ខ្មៅ Yeah, yeah, just like this shirt here. Yeah. People from all over the Roman Empire, they knew about the beautiful black clothes that were made in Laodicea. ហើយមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងអាណាចក្ររបស់បងរ៉ូម៉ាំងនៅសម័យនោះគេដឹងថាកណាត់ដែលចេញមកពណ៌ខ្មៅចេញពីទីក្រុងឡាយដេសេនោះឯងគឺថ្លៃហើយស្អាតមែនតើ And once again, God is using a holy irony because he says, buy of me not the black clothes but the white clothes to dress yourselves. ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានប្រើឧទាហរណ៍នៅកន្លែងនេះថាកុំឲ្យទិញអាកណាត់ពណ៌ខ្មៅហ្នឹងគឺទិញកណាត់ពណ៌សពីព្រះអង្គវិញ They in the spiritual realm were naked. នៅឯខាងវិញ្ញាណមើលទៅដល់ពួកជំនុំនោះឯងគឺនៅអាក្រក់ That speaks of lack of holiness. នេះឯងភាពអាក្រក់នេះឯងនិយាយអំពីភាពមិនបរិសុទ្ធ See, one of the reasons this church was so lukewarm. តែផលទី1ដែលពួកជំនុំនេះតែក្តៅអូននោះ One of the reasons this church was so lukewarm and so carnal and so lack of passion for Jesus. ហើយនេះឯងបានជាពួកជំនុំនេះឯងមុនដំបូងបំផុតគឺដោយសារគេក្តៅអូនដោយសារគេបាត់បង់ចំណងចិត្តស្វែងរកព្រះយេស៊ូវ Was because of its lack of holiness. ហើយដោយសារគេបាត់បង់ភាពបរិសុទ្ធរបស់គេ So they lacked the true gold refined by fire. គេបាត់បង់មាសសុទ្ធដែលសម្រងដោយភ្លើងនោះឯង They lacked those spiritual riches that only come through trials, through having the right attitudes in trials and tribulations. ហើយគេក៏បាត់ភាពបរិសុទ្ធរបស់ពួកគេតាមរបៀបអត្តចរិតរបស់ពួកគេត្រូវឆ្លងកាត់ភាពវេទនាដើម្បីកែតម្រូវអត្តចរិតរបស់គេ But they also needed the white clothes to clothe their spiritual nakedness. ហើយក៏គេបាត់បង់អាវសដែលជាសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សដើម្បីគ្របបាំងនៅភាពអាម៉ាស់របស់គេ See, we've talked a lot this morning about discipleship. ដូចជាប្រហែលយើងបាននិយាយអំពីការបង្កើតសិស្ស We talked about the need to live holy lives. ហើយយើងនិយាយអំពីតម្រូវការដែលយើងត្រូវរស់នៅជីវិតបរិសុទ្ធ When you're not living a holy life before God, it's like you're naked. ហើយបើយើងមិនរស់នៅភាពបរិសុទ្ធជាមួយនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះទេប្រៀបបានដូចជាយើងនៅអាក្រក់ But when you're living a holy life, you're clothed with His white garments. ហើយបើយើងរស់នៅដោយភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះសម្លៀកបំពាក់ដែលព្រះអង្គបានពាក់ឲ្យយើងគឺអាវសក្រណាត់ពណ៌សមកគ្របបាំងភាពអាម៉ាស់របស់យើង And then God continues here in Revelation chapter 3 verse 18. ហើយព្រះអង្គបានបើកបង្ហាញនៅកន្លែងនេះឯនៅក្នុងកាពីវិវរណៈចំពុក13ចំពុក3ខ18នេះ He says, I counsel you to buy from me gold refined in the fire.
cứ bảo mình tu ta anh tu viên anh ôi tinh miên ba sầm rong là lương vì anh that you may be rich, làm vậy ai mang thời chỉ miên vinh and white garments that you may be clothed, hai tinh sầm liêm bông bẹ qua so làm vậy ai một bẹ kia mà mặc cây mặt của vậy that the shame of your nakedness may not be revealed, làm vậy có một kia mà man này kia mà cát nó bông anh tại ba sầm này chạy một and anoint your eyes with eye salve that you may see. hai prom trăng năm liệp này phỏng how anh ban mơ khơi vinh See, because God was saying they were blind spiritually. như cái bỏ mà mình tu ta cái này cái khoác này nơi khai đi nhìn He said you have to get my eye salve and anoint your eyes with that eye salve so that you may see. hai nơi cái này anh cứ bỏ ôi liệp năm tại chưa cao ska này tại bờ cao ska này lúc bạn bao mơ khơi mình Remember that I said that Laodicea had three main sources of financial income. hai tôi cho prap chân thà đi trong lại để xem anh miên from book xem cái bay There are three main industries. hai usa cam là bay đi nơi trong cái đây lại đi trong lại để xem Was the banking industry, đi mua cứ cái kia the clothing industry, hai đi pay cứ đi ông pay cái nát xong đi bẹt but by far their biggest industry was their ophthalmological industry. hai còn nơi usa cam mua trên cứ chịu usa cam năm này Laodicea năm này cho bao phong nơi đi trong lại để xem Laodicea was the largest eye treatment center of the whole Roman Empire. hai nơi đi trong lại để xem luôn cứ chia và chặt nó chia ba này nơi chặt nó phục Roman tầm một Any rich person that had problem with their eyes would go to Laodicea to have their eyes treated. hai nè miên à phi chôn nhà chôn ngon kia tới anh lại để xem rồi sắp đây cái đường ngân cái tinh này nơi anh lại để xem The best eye doctors of the Roman Empire worked there. hai với cha con đất yang chôn yang bay nơi anh đi trong lại để xem rồi cái tinh này mà mình And Laodicea was especially proud of the eye salve that they produced. hai nơi lại để xem thì anh kia miên muốn mang tên ở xa cao sẽ cam đây để kia còn lấp trên nơi ông xa cam kia luôn This eye salve produced in Laodicea was famous in all the world. hai ơi đây cao sẽ cam để kia còn lấp trên nơi đi trong lại để xem thì anh cứ lục bay lên phục đâu mà Everywhere people said that by far that was the best medicine for people's eyes was of this eye salve made in Laodicea. nơi kho lâu đi ở tận nước ta đồng nọ cao sẽ cam đây đồng nọ tất đây đi trên vì lao để xem cứ lục bay trên kia một phần So they were very proud of this eye salve that was produced by rồi them. đây kia biết ông nuốt ông pi cao sẽ cam này thì là để nuốt nơi lao để xem And God is saying that if you're spiritually blind, đời này ông tham anh vì nhiên nó không ai cũng cùng thực phải I counsel of you that you get my eye salve, the eye salve from ai heaven. ông đào bậc xa cho con thì ta cho một tinh cao sẽ cam này bị ảnh Anoint your eyes with mine eye salve so that you may see. hai xong tinh cao sẽ cam này đi bị ảnh đâm bây ở đây nó không ai bằng bao nhiêu người See, they were blind spiritually, even though they were Christians. hai người ta kia có bông ta băng băng kia có bông ta đường ngất nơi chỉ bất là bọn kia là Christian đó They weren't seeing things the way God sees them. bữa kia bữa là mấy mình khơi tám là nên là một con bèn tiến thế They weren't seeing the needy world around them needing Jesus. hai kia ở ban khơi nằm rơi ca lục cây là rơi ca pre Giêsu kia phần nam đôi chỉ pre Giêsu bằng mơ khơi nằm rơi ca lục cây đấy See, Jesus said, lift up your eyes and see the harvest that are white. bởi pre Giêsu bằng đường tu ta cho bằng pre hay là mơ rồi đây chụp rôn có bông mắt đào thôi See, they weren't seeing the white harvest. They weren't passionate to win souls for Jesus. rồi đây kia mà ban khơi rồi đây chụp rôn kia mà ban khơi tí lên chụp rôn mà đào kia thì kia ở bên bồng nón chết là bay chợ vô trên trong nhà đây bờ lâm nhân phải ra kinh đi So many Christians
aren't passionate to win souls for Jesus. ហើយមានគ្រីបោសាត់យ៉ាងច្រើនអត់មានបំណងចិត្តដើម្បីនឹងយកជ័យជំនះយកផលិតវិញ្ញាណថ្វាយទៅព្រះយេស៊ូវទេ People are dying all around them, going to hell, and they don't seem to even care about it. ហើយមនុស្សយ៉ាងច្រើនកំពុងតែទៅទ្វារធំនោះឯងកំពុងតែទៅឋាននរកគេអត់យកចិត្តទុកដាក់សោះ You know, one time I was in the city of Bogota in Colombia. នៅពេលមួយខ្ញុំបាននៅទីក្រុងមួយគេហៅទីក្រុងអូណាថានៅឯកូឡុំប៊ី And Jim, remember that pastor from Curitiba, the skinny pastor that I told you along? He had gone with me to visit a big church in Bogota, Colombia. ហើយលោកគ្រូជីមក៏បានចាំដែរមានគ្រូមួយស្គមគាត់មកពីទីក្រុងមួយនោះហើយទៅជាមួយគាត់នៅឯកូឡុំប៊ី And we were in the center of the city, just walking and talking. ហើយយើងនៅឯចំកណ្ដាលទីក្រុងនោះហើយយើងដើរហើយនិយាយគ្នាចឹង And I was talking to him, and I wasn't looking in front of me. ហើយខ្ញុំកំពុងតែនិយាយគាត់ក៏បានមើលទៅមុខខ្ញុំ In the asphalt, they were working, and they had made an enormously deep hole. ហើយគេបានចាក់ផ្លូវអាស្ហ្វាល់គេចាក់ផ្លូវក្នុងជាតិយើងអាស្ហ្វាល់ហ្នឹងហើយគេជីកដល់ជ្រៅមែនតើនៅផ្លូវនោះ But the workers of the city must have forgotten to put, those protectors in front of the hole to advise people. កម្មករធ្វើផ្លូវនោះប្រហែលជាផ្លិចដាក់ប៉ាណូប្រុងប្រយ័ត្នប៉ាណូគ្រោះថ្នាក់សុវត្ថិភាពនោះអត់ដាក់ទៅជុំវិញកលុកហ្នឹងទេ And I was walking and talking and laughing with Pastoral Conference. And I would have maybe fallen in that deep hole, and I maybe would have died. But my friend Pastoral Conference, he helped me. And didn't let me fall. See, so many people are walking and they're going straight to hell. They don't even understand or realize that. They're living their lives oblivious that they soon may die and go to an eternity without God. They're just going and going, and they're about to fall into an eternity without God. An eternity in hell. We have to save them. We have to alert them. We have to be concerned about them. But we have to do this in love. Because if you say, you're going to hell, they might run away from you and even run faster into the hell. So you have to wake them up from their spiritual sleep. But you have to wake them up in love. When you're sleeping and you have to get up in the morning, how do you like people to wake you up? Do you like to be woken up with someone hitting a pan? Bang, 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 bang. No, I like to be woken up with a lot of love. Sometimes my wife wakes me up by kissing me. See, that's the way we have to wake up these people that are sleeping the sleep of death with love. Once there happened this true story. What I'm going to tell you now is a true story. This is a true story. It happened in the church in the United States.
នៅសហរដ្ឋអាមេរិកព្រះវិហារមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិក His pastor said, I am glad all my church members are here. ហើយគ្រូបង្រៀនបាននិយាយថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលពួកសមាជិកពួកជំនុំទាំងអស់បានមកនៅទីនេះ Because I want you to know a good friend of mine. ហើយពីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់មិត្តដ៏ល្អរបស់ផងខ្ញុំម្នាក់ He is going to share with you a story. ហើយគាត់នឹងឡើងមកហើយគាត់នឹងចែករឿងមួយដល់អ្នក And he called this man up to the platform. ហើយគាត់ក៏បានហៅមិត្តសម្លាញ់គាត់នោះបានឡើងមកឲ្យលើឆាក He was a tall man. ហើយគាត់ពេលឡើងមកមិត្តគាត់នោះឡើងខ្ពស់មែនទេ He was a little bit old. ហើយគាត់រៀបចាំតិចហើយ And that man said, I have a story to tell the church. ហើយបរិសុទ្ធនោះបាននិយាយថាខ្ញុំមានរឿងមកប្រាប់ពួកជំនុំទាំងអស់ទៅពេលនេះ And that man said, this is a true story. ហើយបរិសុទ្ធនោះបានប្រាប់ថារឿងនេះរឿងពិត He said, there was once a certain sailor man.គាត់ថាមាន Works with boats and sails. គាត់និយាយរឿងមួយរឿងមនុស្សម្នាក់ដែលបើជីទូកមានក្តោងមានអ្នកនឹងបកកែខាងជីទូកក្តោងខាងចាក់ខាងបើពណ៌ទូកក្តោង He was a very experienced sailor man. ហើយគាត់នោះគឺបកកែមកខាងជីទូកក្តោង And ទូកមានក្តោង he had a teenage boy, a son, ហើយគាត់មានកូនប្រុសមួយអាយុជាយុវវ័យ maybe around 50 years old. ហើយប្រហែលជាអាយុ15ឆ្នាំប៉ុណ្ណឹងឯង And this sailor man and his son were Christians. ហើយបរិសុទ្ធដែលជីទូកក្តោងនឹងឯងដែលបកកែខាងជំនាញជីទូកក្តោងនឹងឯងហើយនឹងកូនរបស់ខ្លួននឹងជាគ្រីស្ទាន And his son would win his friends at school for Jesus. ហើយកូនប្រុសរបស់គាត់នឹងអាចដណ្ដើមយកពលិកវិញ្ញាណអ្នកអមិត្តភក្តិរបស់គាត់នៅសាលារៀនដើម្បីស្វែងទៅដល់ព្រះ And his son came to him one day and said, Dad, do you think we could plan a trip out to the open sea just during the day, take a day off, travel with my friend because I want to win him for Jesus. ហើយនៅពេលនោះឯងកូននោះក៏បានមកជួបឪពុកតាប៉ាអើយតើឲ្យខ្ញុំយកមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំហើយទៅឲ្យសមុទ្រទៅជីទូកក្តោងនេះទៅឲ្យលំហសមុទ្រជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យខ្ញុំបាននាំមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំថ្វាយទៅព្រះ And while we're sailing out the open sea, then Dad, you and I can talk to him about Jesus. I think we will win him for Jesus. ហើយពេលដែលយើងជីទូកក្តោងទាំងអស់គ្នានឹងឯងបាទឯងហើយនឹងខ្ញុំអាចនិយាយផ្សាយក្នុងរដល់មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំឲ្យនឹងនាំគេថ្វាយជឿទៅព្រះ So the sailor man said to his son, good idea, my son. ហើយឪពុកនឹងនិយាយថាអូកូនឯងឲ្យកំណត់ទៅល្អកូន So they planned the day to go out to the open ហើយ sea. គេរៀបចំថ្ងៃមួយដើម្បីចេញទៅសមុទ្រ It was a beautiful day. ហើយថ្ងៃនោះឯងគឺជាថ្ងៃល្អមែនទេ Hardly any clouds in the sky. ហើយមើលទៅគាត់ព្រះដើរសមុទ្រគាត់អ្នកនេះក៏អត់ឃើញមានពពកមានអីទេនៅលើមេឃ And he and his son's friend went out to the open sea. ហើយគាត់ហើយនឹងកូនប្រុសគាត់ហើយនឹងមិត្តភក្តិកូនគាត់នឹងឯងទៅហើយលំហសមុទ្រ But all of a sudden, a very big storm came up. ប៉ុន្តែមួយរំពេចនោះឯងលេងស្រាប់តែខ្យល់ព្យុះធំមែនតែមកបោក It was a horrible storm. ហើយខ្យល់នោះព្យុះនោះអាក្រក់មែនទេ And even though this sailor man had very much experience, ហើយសូម្បីគាត់នេះគឺជាអ្នកជំនាញខាងបើកក្តោងមិនណាក៏ដោយ he couldn't control the boat. ហើយគាត់មិនអាចទប់ក្តោងទូកគាត់បានទេ And the boat ended up capsizing. ហើយនៅពេលនោះឯងទូកនោះក៏បានកលាក់ចាក់ទីហោងតែម្ដង He was so experienced that he was able to keep holding on the boat. ទោះបីជាគាត់មានបទពិសោធន៍ប៉ុណ្ណឹងគាត់អាចទប់ទូកនឹងបានទៀត But it threw the two boys into the ocean. ប៉ុន្តែដោយសារក្មេងប្រុសពីរដែលនៅទៅទូកជាមួយគាត់ One went to one side of the boat, the other went to the other side of the boat. ហើយអាមួយខ្ទាតចេញពីទូកមកខាងទៅខាងនោះអាមួយទៀតខ្ទាតទូកទៅនោះមកខាង The waves were very high. ពីព្រោះរលកខ្ពស់ពេករលកមកបក់ខ្ពស់ពេក And it was a very big storm. ហើយខ្យល់នោះព្យុះធំមែនតើ So both boys were being thrown away from the boat very fast. Very fast. One in one direction, one in the other direction. ហើយក្មេងប្រុសទាំងពីរនេះអាមួយ
ត្រូវលុបបបកចេញពីទូរំលួនមែនទៅទឹកដៃខាងមុខអាមួយទៀតទឹកទៅទឹកដៃខាងមុខរំលួនមែនទៅចេញពីទូ And he had the lifesaver, and he had to make a decision, which boy am I going to save? ហើយដល់ពេលនោះឯងគាត់មានគេហៅប្រាប់សង្គ្រោះជីវិតមានឧបករណ៍សម្រាប់សង្គ្រោះជីវិតថាតើអញទៅសង្គ្រោះជីវិតអាមួយណា He was very experienced, and he knew that once he saves one boy, it might be too late to save the other boy. ហើយគាត់ថាបើគាត់ទៅសង្គ្រោះគាត់ជាអ្នកពិសោធន៍បនពិសោធន៍គួរមែនតើគាត់ថាបើគាត់ទៅសង្គ្រោះក្មេងប្រុសមួយនោះអាមួយទៀតនឹងមក So at that moment, in a split second, he thought like this. ហើយមួយរំពេចនោះឯងគាត់មានកម្រិតពីនេះ My son already is saved, and if he dies, he'll go to heaven. ហើយគាត់គិតថាកូនរបស់គាត់បានសេចក្តីសង្គ្រោះហើយបើវាងាប់ទៅក៏វាបានទៅខាងសួគ៌ហើយ And I know that my son would want me to save the other boy because he's not saved yet. ហើយខ្ញុំដឹងថាកូនរបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យអាមួយទៀតបានសង្គ្រោះពីព្រោះវាអត់បានព្រលឹងវិញ្ញាណទៀតអត់បានសង្គ្រោះឡើយ So he threw the lifesaver to the other boy. ហើយគាត់ក៏បានបោះអាពងសង្គ្រោះនេះឯងទៅសង្គ្រោះជីវិតអាក្មេងប្រុសមួយនោះ He saved the other boy's life. ហើយគាត់ក៏សង្គ្រោះជីវិតអាមិត្តភក្តិកូនរបស់គាត់ហ្នឹងឯង But unfortunately, he wasn't able to save his son's life. ប៉ុន្តែគាត់អត់អាចជួយសង្គ្រោះជាសំណាងអាក្រក់គាត់មិនអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតកូនប្រុសរបស់គាត់បាន Now when the man that was up in front, this older gentleman was telling this story, ហើយដល់ពេលដែលបរិះមួយនេះដែលបានឡើងនៅលើឆាកហើយប្រាប់រឿងនេះ the pastor was sitting in the audience. ហើយគ្រូកងវិលអង្គុយស្ដាប់ដូចពួកជំនុំចឹង And he heard some people say like this. ហើយគាត់បានឮមនុស្សបាននិយាយពីរឿងនេះ Oh, that story can't be true. No father would ever do that. ហើយមានគ្រូកងវិលច្រើននិយាយថាអូរឿងនោះប៉ិតហើយមានឪពុកណាហ៊ានបោះបង់ចោលកូនឯងដូចគាត់ហ្នឹងទេ So the pastor came up quickly onto the platform. ហើយរួយរំពេចនោះលោកគ្រូកងវិលក៏បានឡើងមកលើឆាក And he put his arm around that older gentleman. ហើយគាត់គ្រូកងវិលក៏បានដាក់ដៃលើបរិះដែលឡើងនិយាយរឿងនេះ He said to everybody, ហើយគាត់និយាយប្រាប់ដល់ពួកជំនុំទាំងអស់ this story that this man is telling you is a true story. គាត់បានប្រាប់ថារឿងដែលបរិះនេះបានប្រាប់អ្នកគឺជារឿង And that sailor man ហើយបរិះដែលជីកទុកក្រោមនេះឯង that saved that boy ដែលជួយសង្គ្រោះជីវិតមិត្តភក្តិរបស់កូនគាត់នោះ is this man right គឺ here. បរិះហ្នឹងឯងដែលនិយាយរឿងហ្នឹងថា He is that sailor man. ហើយគាត់ហ្នឹងឯងគឺជាមនុស្សដែលជីកទុកក្រោមហ្នឹងឯង The boy that he saved that day ហើយក្មេងប្រុសដែលគាត់បានជួយសង្គ្រោះជីវិតវានោះ is me, your pastor. ហើយខ្ញុំនេះឯងជាគ្រូបង្រៀនរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហ្នឹងឯង This man loved me so much គឺបរិះនេះឯងស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងម្ល៉េះសង្គ្រោះជីវិតខ្ញុំ that he sacrificed his own son to save me. គឺគាត់លះបង់កូនប្រុសរបស់គាត់មួយដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតខ្ញុំ How much do we love the people of the world? តើយើងស្រឡាញ់មនុស្សលើលោកីទំហំធំប៉ុណ្ណាទៅ How much are we willing to sacrifice to save them? ហើយតើយើងបានលះបង់អ្វីដើម្បីទៅជួយសង្គ្រោះគេ My sister Becky and myself, we studied in a dorm school. We were in a school of dorm. យ៉ាងនេះ She's older than me. បងស្រីរបស់បងខ្ញុំឈ្មោះ Becky គាត់រៀននៅគេហៅដមនៅសាលាជាមួយគ្នា And all our teachers were Christians, missionaries. ហើយនៅពេលនោះឯងគ្រូបង្រៀនយើងទាំងអស់សិទ្ធិបេសកជនជាគ្រីស្ទបរិស័ទ And she had one teacher who would easily get distracted off the subject. ហើយគាត់មានគ្រូបង្រៀនមួយនឹងឯងគឺជារៀងរាល់ពេលដែលគាត់បង្រៀនគឺបង្រៀនចេញពីធានបទរហូត And the students like that very much because then the tests have to be put off and everything has to be put off. ពីព្រោះកូនសិស្សចូលចិត្តណាស់ពីព្រោះកាលណាគ្រូនឹងធ្វើការប្រឡងគឺអាប្រឡងអីទាំងអស់យកដកចេញអស់នេះលេខប្រឡងបានអាធានបទលេខប្រឡងឲ្យគាត់អត់គិតខ្វល់ខ្វាយ And so his name was Mr. Sun. ហើយលោកគ្រូនោះឯងឈ្មោះលោកគ្រូស្លាំ And what happened is one day, so any chance
the students they would get him distracted from the subject. ហើយជារៀងរាល់ពេលឲ្យតែបានរៀនមកអីទៅគឺពេលរៀនគឺឲ្យតែមានកូនសិស្សមានរំខានអីតិចគ្រូនឹងដូរប្រធានបទផង And one day the students were all talking about crime.